হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু বাবুনিটো। আজকে আমি একটু চাপেই আছি, অনেকটাই কাজ বাকি আছে। যাই হোক, আজকে একটা নতুন ফরম্যাট শুরু করছি। রেগুলারলি পিক্সেলসের অ্যারাউন্ডে যেসব জিনিসগুলো হয়ে থাকে তো সেগুলো নিয়েই আলোচনা করব। দেখা যাক কেমন দাঁড়ায়। জেনারেলি বাংলাতেই হবে, কিন্তু আমি তাও চেষ্টা করব যাতে সবাই একটু জাস্টিফাইড একটা ইয়ে পায়। কিন্তু শুরু করার আগে বেসিক জিনিসগুলো করে নিই, কারণ আমি অনেকক্ষণই অনলাইন ছিলাম না। সাবাস। ফাটাফাটি। আজকের টার্গেটটা তো বেশ ভালোই লাগছে দেখতে। আচ্ছা, সাউনাতে যেতে হবে। স্লিপিং এরও আছে। জাস্ট যা আমার এক্সেস এনার্জিটা আছে সেটাকে বার্ন করে নিই, তারপর যেটা প্ল্যান করেছি সেটা না শুরু করবো। একটু আমার সঙ্গে থাকো। মাইনিংটা আমার কাছে যতই অপছন্দ হোক, কিন্তু করতেই আমি বাধ্য। এখন টি4 মাইনিং তো আরো ভয়ানক করে দিয়েছে, তাই না? টি4 মাইনিং এর ড্রপসটাও কম, কিন্তু জানি না এদের মানে পিক্সেলস এর কোর টার্গেটটা কি, সেটা আমার কাছে সত্যি ধাঁধা এই মুহূর্তে। বাই দ্য ওয়ে, এই স্লাইম স্নাইপ, থ্যাঙ্কস টু স্ল্যামি, কারণ আমাকে এই ভক্সেলস প্রিমিয়ামের এটা ও আমাকে গিফট করেছে, যেটার জন্য আমার একটু সুবিধাই হচ্ছে বেশ। কারণ এখন আমার দুটো এক্সটেনশনই বেশ ভালোই কাজে লাগে।
অবভিয়াসলি পিজিএ, তারপর ভক্সেলস। দুটোর পারপাসটা আলাদা, দুটোর ইউটিলিটিটা আলাদা। হ্যাঁ অবশ্যই, দুটো কম্বাইনিং একটা হলে বেশ মজাদার হতো। যাই হোক, হ্যাঁ আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমার পিজি এর কালার স্কিম সত্যি খুব ভালো লাগে। পিক্সেলস সঙ্গে খুব সুন্দর ম্যাচ করে। পিক্সেলস যেরকম তোমার পিক্সেলসে ইয়ে করলে তোমার চোখে লাগবে না। আচ্ছা ফারুক আছে, এটাও ফারুক আছে নাকি? না। টি ফোর আইটেমের ড্রপস মারাত্মক কম। টি ফোর এর জায়গায় টি ওয়ান মনে হচ্ছে বেশি। কারণ রিকোয়ারমেন্টটা তো কমেনি। রিকোয়ারমেন্ট একটা টাস্ক দেখো, এই যে এখানটা টাস্ক দেখেছো টি ফোরে, টি ফোর আইটেমের টাস্ক হচ্ছে 558, এটার জন্য কতগুলো মাইনিং করতে হবে ভাবো। রিকোয়ারমেন্টটা কমলে বুঝতাম যে না এটা লেভেল আপ করেছি টি ফোর আইটেমের। এই লজিকটা আমার কাছে ক্লিয়ার না, কবে ক্লিয়ার হবে আমি সেটাও জানি না। ভক্সেলসের কালার স্কিমটা আমার খুব চোখে লাগে, এই বিশেষ করে মাইনিং এর সময়টা, এই লাল হলুদ সবুজ একটু ইরিটেটিং লাগে। হ্যাঁ তোমরা থাম্বনেলে যেটা দেখেছো সেটা নিয়ে আমি অবশ্যই ফিরে আসছি, কিন্তু তার আগে আমি বেসিক্স জিনিসগুলো করে নিই। আমার ফ্রি এনার্জি যেগুলো আছে সেগুলো কিছুটা বার্ন করে নিই। তারপর আমি আবার ইয়েটা শুরু করবো। কি করতে গানটা শেষ। বাইরে তোমাদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে নিয়ে কি পরিকল্পনা আছে? আজকে নিশ্চয়ই পার্টি ফার্টি আছে বা ডেট আছে বা কিছু? Dhruv bhai is here. Thank you bhai for watching it. How to own a pet? You can rent it from LootRush, but that will be not a permanent solution.
Let me show you for a while. ध्रुव भाई, तुम यहाँ से खरीद सकते हो पिक्सल पेट्स, तो जानते ही हो शायद। तुम यहाँ पे मार्केट प्लेस से, रॉइन के मार्केट प्लेस से खरीद सकते हो। अब तो $10 में भी अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता है अभी। ये करीबन 40 या 50 डॉलर था। जैसे क्रिप्टो मार्केट बहुत गिर गया है, और जो अपडेट आया है इसके लिए बहुत ही प्राइस डाउन है अभी। अब अच्छा वक्त है एसेट्स खरीदने के लिए, लैंड हो या पेट हो। लेकिन तुम पेट जब खरीदोगे तो अ, देख लेना तुमको क्या चाहिए। आई थिंक तुम्हें पता है कि तुमको लक या स्ट्रेंथ, जो भी फीचर्स तुमको चाहिए वैसे ही ले लेना। मेरा जो पेट है ये वाला, ओह, ये भूखा है अभी, ठहरो। मैंने पेट के बारे में डिटेल में एक वीडियो किया है, वो देख सकते हो। मेरा ये जो पेट है इसका स्पीड है 100। इससे क्या होगा, तुम रीच कर सकोगे बहुत दूर तक। स्ट्रेंथ अगर 100 हुआ तो जो पेट स्टोर में जो बॉक्स मिलता है रोज, वो अच्छा प्राइस मिलेगा। लक तुमको यील्ड बोनस देगा शायद 0.01 फॉर एवर। तो तुम्हें जो चाहिए उसके हिसाब से ही खरीदो, वरना तुम लूटराज से भी ले सकते हो, या पे भी रेंट कर सकते हो। लेकिन ये कुछ फायदा का सौदा नहीं है अभी, क्योंकि ये तो बंद ही होने वाला है ये वेबसाइट धीरे धीरे। तो ये दो सोर्स है जहाँ से तुम किट ले सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम खरीद ही लो पिक्सल पेट से। रेंट से बेहतर चॉइस है वो, अब कॉस्ट बहुत ही कम है।
ये वाला फिर भी कर सकता हूँ। বাবা, আজকে তো ভয়ানক সব, এরা সেভাবে টাচ করতেই পারবো না। এই কারণে আমি ইয়েতে সেটা পাবলিক ল্যান্ডে আসলাম, কারণ আমার এনার্জিটা আজ সনাতে যেহেতু যাবো, এমনিতে গিল্ড সেভাবে এক্সপ্লয়েট করা উচিত না, অন্যরাও আছে, তো সেখানে দুটো মাইন্ড করে চলে আসবো সেটা বাইরে দেখায়। এখন যেরকম যাওয়াই যায়, কিন্তু ওটা হচ্ছে T2 মাইন্ড কি ফাঁকা থাকবে? আমার যেমন T2 মাইন্ডটা দরকার, দেখা যাক, চান্সেস খুব কম, খুব একটা আশা করছি না, কারণ আমি অনেকজনকে চিনি যারা দিন রাত T2 মাইনই গ্রিন্ড করে, কারণ সে T2 মাইনের প্রফিটটা অনেক বেশি, T1 T2 কয়েন গ্রিন্ডিং এর জন্য খুব ভালো। আর বড্ড চোখে লাগে।
हाँ, मर्चेंट शिप का टास्क तो बहुत ही कॉस्टली हो गया है। इवन लास्ट वीक भी मैंने 300 के अंडर में या अराउंड में 3-4 टास्क किए हैं, लेकिन अब तो 500 के नीचे कोई टास्क भी नहीं है। अगर तुम क्राफ्ट करोगे वो तो कॉस्ट बहुत घट जाएगा, लेकिन उतना क्राफ्ट करने का वक्त भी तो चाहिए। उतना वक्त भी तो नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है, जो वो मटेरियल तो इजीली अवेलेबल नहीं है। रेयर आइटम है, इसलिए खरीदने जाओगे तो कॉस्टली बहुत हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड। যতক্ষণ এখানটা রেস্ট করছো ততক্ষণ আমরা মানে নিউজের সেগমেন্টটা শুরু করে দিই। খাবো। नहीं, माइनिंग में लेवल मेरा ठीक ठाक ही है। मेरा माइनिंग में लेवल अराउंड 90 है।
और ऐसा कुछ नहीं है, मटेरियल्स चाहिए रेगुलर टास्क के लिए, इसलिए मेरा एक शेड्यूल था पहले। मैं एक दिन माइनिंग करता था, उसके दूसरे दिन कुकिंग या फार्मिंग करता था, उसके बाद स्टोन शिपिंग और मेटल वर्किंग करता था दिन भर। लेकिन अब तो ज़्यादातर ही मैं एक्सप्लोरेशन या मतलब फिशिंग या एनिमल पेट केयर वही करता हूँ। माइनिंग में जल्दी लेवल अप कर सकते हो, वो रेगुलर आ भी जाता है तो हो जाता है, और प्रॉफिटेबल स्किल भी है माइनिंग, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। माइनिंग सिर्फ बोरिंग है और कुछ नहीं। एनीवे, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, তো বন্ধুরা আজকে আমরা একটা নতুন সেগমেন্ট শুরু করেছিলাম, যেটা উইকলি আপডেট। কিছু কিছু নিউজ আছে যেগুলো হয়তো তোমরা দেখেছো বা জানো, বা হয়তো জানো না, তা সেগুলো নিয়েই আমি ইয়ে করব, চর্চা করব। তা শুরু করছি একটা বাজে খবর দিয়ে। তা রিসেন্টলি আমার রনির অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হয়েছে। তা সেখানটা থেকে আমার আহ, সামান্য কিছু টাকা যা ছিল সেগুলো সব চুরি হয়ে গেছে। তো জেনারেলি এই যে অ্যাড্রেসটা, এই অ্যাড্রেসটাই মেন কালপিট। ও মোটামুটি এই কাজটা 3 দিন ধরে করছে। তো আমি সেটা রনিনকে জানিয়েছি যে এটা নিয়ে কিছু করার জন্য, যে আমার এই সামান্য কিছু টাকা, যে কপাল ভালো আমার যে কম ইয়ে ছিল, তাই এইটা চুরি হয়ে গেছে। হুম, আশা করি আহ, কিছু স্টেপ হয়তো নেবে বা কিছু। অ্যাটলিস্ট আমার ইয়ে ছিল যে সবাইকে একটু ওয়ার্ন করে দেওয়া, যে তোমরা তোমাদের ওয়ালেটটাকে ডাবল চেক করে রাখো, যে সিকিউরিটি পারপাসে। যাতে তোমাদের এরকম ধরনের কিছু ফেস না করতে হয়। আমি একদিক দিয়ে আমার কপাল ভালো, হয়তো এরা সব ছোট অ্যাকাউন্টগুলোকেই টার্গেট করছে, কারণ আমি এখানে যে কয়টা দেখেছি সব জায়গায় 2 রন, 4 রন, 3 রন এই করে করেই নিজের অ্যাকাউন্টটা বাড়িয়েছে। হ্যাঁ, তা এরকম তো এন্টারটেন করা উচিত না, এগুলো একটু চেক করা উচিত। কি করে হ্যাক হলো সেটা আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক, মানে আমি কোনো আইডিয়া করতে পারছি না। আমি খুব রেগুলারলি মনিটর করি, সেই জন্যই হয়তো আধ ঘন্টার মধ্যে আমি জানতে পেরেছি যে আমার অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হয়ে গেছে। হয়তো এখানে যাদের যাদের হ্যাক করেছে তাদের, তারা হয়তো এখনো জানেও না, সেই জন্যই কেউই হয়তো কোনো কিছু প্রকাশ্যে আসেনি বা কিছু। যাও, সাবধানে থাকো যাতে তোমাদের ইয়ে না হয়। সিট ফেস বা পাসওয়ার্ড এগুলো কখনো শেয়ার করো না, পাসওয়ার্ডটা রেগুলারলি চেঞ্জ করো, সব জায়গা থেকে লগ ইন করো না। আমার একটাই ফল্ট হচ্ছে, আমি ফোন আর পিসি 2 জায়গা থেকে লগ ইন করি। তাই এবার থেকে আমি আর ইয়ের থেকে লগ ইন করবো না, পিসির থেকে লগ ইন করবো না।
মাঝে মাঝে দরকার পড়ে যায়, কিন্তু নেই না। আচ্ছা, এটা একটা সত্যি ভয়ানক একটা ইয়ে, মানে সত্যি এটা হ্যাটস অফ। কোনো পিক্সেলস গেম বলো বা যে কোনো কোনো ওয়েব থ্রি গেম বলো, সেখানে মানে এতটা মানে কি বলবো, ভিউয়ারদের সঙ্গে কানেকশন রাখাটা মানে সম্ভব এটা না। থ্যাঙ্কস টু পিক্সেল টিম, যে এরা রেগুলারলি এই এটা করে আসছে। সত্যি মানে এটা হ্যাটস অফ, এটা এটা অস্বাভাবিক, এটা সত্যি ক্রেডিটেবল। মানে হতে পারে যে অনেক জায়গায় যারা খেলছে তাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়তো অতটা ভালো না বা কিছু না, কিন্তু তাদের একটা জায়গা আছে যেখানে তারা রিচ আউট করতে পারছে। হ্যাঁ, সেটা টেক্সটের মাধ্যমে সবসময় পসিবল হয়ে ওঠে না, সবসময় অতটা রিলেটেবল অ্যান্সার পাওয়া যায় না। আমরা এই এম এর মাধ্যমে সেই কন্ট্যাক্টটা করতে পারি, লিউক আর হেডির মাধ্যমে। তা এটা আমাদের কাছে একটা বিশাল প্রাপ্তি। কোনো কোম্পানির সিইওর সঙ্গে যদি ডাইরেক্ট ইন্টারাকশনটা হতে পারে, তাহলে এর থেকে ভালো তো কিছু হতে পারে না। আর সেটা বছরে একদিন না, সেটা প্রত্যেক সপ্তাহে, মানে এটা একটা ক্রেডিবল, এটা সত্যি কিছু করার নেই। পরের দুঃখের খবর হচ্ছে লুটরাস। তোমরা জানো হয়তো লুটরাসের সম্বন্ধে। এই একটা ওয়েবসাইট যেখানে মাধ্যমে আমরা, সরি, একটা ওয়েবসাইট যেখানটার মাধ্যমে আমরা সব অ্যাসেটস গুলো রেন্ট করে থাকি। সেটা ল্যান্ড হতে পারে, পেট হতে পারে, বা অন্যান্য কোনো কিছু। তা এইটা বন্ধ হতে চলেছে। অ্যাটলিস্ট এখন অবধি যা ইনফরমেশন দিয়েছে। এইখানের মাধ্যমে অনেকেই আমরা ল্যান্ড রেন্ট করে থাকি। এর মাধ্যমে আমরা অনেকেই ল্যান্ড রেন্ট করে থাকি। প্রাইস দেখতে পাচ্ছ খুবই সামান্য, খুব যে বেশি কস্ট তা না। তবে হ্যাঁ, এখন মার্কেটটা ডাউন, তো এখন সবার পক্ষে সম্ভব না। ओके ध्रुव भाई, मेरा तो इंग्लिश और हिंदी बहुत ही टाटे फूस है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। देखो फिर से शुरू करता हूँ, और क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मुझे थोड़ा, यही तो लैंग्वेज इशू है ना। तो प्रॉब्लम है कि मैं 2 दिन पहले नहीं, कल रात को मेरा अकाउंट हैक हो गया था। तो शायद $1 या $2 था, वो सभी सपाचट कर दिया इस बंदे ने। तो मैंने रोनिन को बताया इसके बारे में कि देखो भाई, ये जो बंदा है ये 3 दिन से ये कर रहा है। अगर अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो। मैं लकी था कि मेरे वॉलेट में उतना पैसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे वेल्दी पर्सन भी है, तो सिक्योरिटी मस्ट बी अ रियल इशू। दैट्स इट। मेरा काम था सबको वार्न करना कि ऐसा हो रहा है भाई, अपना सिक्योरिटी चेक करके रखो भाई, और कुछ नहीं। और दूसरी बात, ये जो वेबसाइट है लूटरश, ये बंद होने वाला है। इसने एक अनाउंसमेंट किया है कि ये धीरे धीरे अपना जो लिस्टिंग है, एनएफटी लिस्टिंग है, वो बंद कर देगा। ये आगे से नहीं होगा, और धीरे धीरे ये टोटली बंद हो जाएगा। रीजंस इसने नहीं बताए।
तो जो भी हो, लेकिन मैं मुझे लगता है ये ठीक ठीक ही है, इससे पिक्सल्स को फायदा ही होगा। देखो, हम लोगों को तो फायदा होता है कि इतने सस्ते में मैं लैंड का यूज कर सकता हूँ। कुछ लोग जो सिर्फ लैंड खरीद के रखे लेकिन कुछ नहीं करते, उसके लिए भी फायदा है। लेकिन इससे जो होता है ना, जो लैंड का वैल्यू है ना, वो बहुत ही घट जाता है। तुम अगर लैंड का आपका करंट वैल्यू अगर देखोगे तो पता चलेगा कि कितना डिप्रिशिएट हुआ है। कुछ चीज एक्सक्लूसिव रहे तो अच्छा है मेरे बारे में। तो आई थिंक दिस इज अ राइट स्टेप, एंड दैट्स LootRush. I am sad for them, but it's a good news for Pixels, I think. I agree with one of my guild member. That is good news for Pixels. Sorry. ये जो वेबसाइट है पिक्सल टिप्स, ये बंद हो गया है। जो लोग बहुत पहले से खेल रहे हैं उसको पता है कि पिक्सल टिप्स कितना हेल्प करता था। तब तो उतना एक्सटेंशन भी नहीं था। ये टोटली बंद हो गया है। दिस रियली अ बैड न्यूज, क्या कह सकते हैं। ये बंद हो गया भाई। बहुत सारे क्रिप्टो प्रोग्राम बंद हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मतलब ये पोस्ट तुमने देखा है कि नहीं पता नहीं। पिक्सेल्स गमीज, पिक्सी गमीज, ओके माय बैड। पिक्सी गमीज अपना हट लेके आ रहा है, एक्सटेंशन कह सकते हो। तो ये अच्छी बात है। हाँ, क्यूट तो है, लेकिन देखना है कि फीचर कैसा ऐड होता है। वॉक्सेल्स की तरह या पीजीए की तरह यूजर फ्रेंडली होता है कि नहीं, देखते हैं। कुछ बंद हो रहा है तो कुछ नया हो भी रहा है, ये अच्छी बात है। जो पिक्सल्स खेलते हैं तो वो सिल्वर विंग्स को ज़रूर पहचानते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी क्रिएटर है। इसने अभी एक रिक्वेस्ट पे, हाँ, एक ग्राफिक्स किया है, तुम ट्विटर में जाकर देख सकते हो। टाइम लैप्स बहुत ही बढ़िया है। इनका आर्ट क्रिएशन सच में लाजवाब है। তো ভাই, আমাদের বন্ধুদের জন্য বলে দিই, বাঙালি বন্ধুদের জন্য বলে দিই, তার জন্য এই স্ট্রিমগুলো করা। এরপর আর সেরকম কিছু নিউজ নাই যেগুলো তুমি এখন আপডেটেড আছো।
এই টুইটটা তোমরা দেখতে পারো, সত্যি খুব কিউট হয়েছে। আর কিছু মিম টুইটস আছে। ও আচ্ছা, ध्रुव भाई तुम्हारे लिए। तो तुम अगर ट्विटर में जाकर पिक्सल्स MOTW सर्च करोगे हैशटैग से, तो तुमको ये सब ट्विस्ट मिलेगा जो RM कॉर्प, बिल्ला, ये दोनों बहुत अच्छा मीम्स बनाते हैं, तुम देख सकते हो। जैसे कि ये वाला ट्वीट जो किया है उनने। सच में पेनफुल भी है और फनी भी है। ये लगातार ये ट्वीट करता है। स्टैग भी बहुत अच्छा पोस्ट करता है। It's nice. Simpsons knows everything. ये दोनों भी अच्छे क्रिएटर है, इसका कंटेंट भी देख सकते हो। ये बंदा पाकिस्तान से बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाता है। और ये भी, इसका ह्यूमर कुछ अलग ही लेवल का है। Anyway, so this is it. You can check this tag anytime to enjoy some memes just for a relief from the heavy grinding. भाई तुमने एमए देखा है? एक सेकंड, मैं अभी आ रहा हूँ।
हाँ, हेडी उसका बचपना नहीं जाएगा, क्या करूँ, वो तो पार्ट है। मैं साइड में देखते रहता Hello, हूँ। everyone. Welcome to this week's live stream AMA. I feel like my camera is like, is that better? Thank you. Okay, it was my birthday on Monday, and the team surprised me with a really fun quest event. So here's what you need to do, okay? If you are in game right now, which you absolutely should be in game, you're gonna walk either to the theater or to the MOI, the Ministry of Innovation building, and we're gonna go to the big birthday map with the team created for the quest because there's a big energy party happening there. And hold on, you need to refresh the game first because there is fresh art for the energy party entity. I literally drew it an hour ago, which means you have to refresh the game to be able to see it. So everyone, you know what? Let's do it together. We can bring up Luke too, I guess. Here he is. Go. How's it going? It's going good. Oh my god, it's unbelievable. But yeah, Yeah. I'm excited to be here on the same event. All right. Okay, we're going to the map. So in the Ministry of Innovation, this building, or in the theater, we've also created a portal there just for anyone that didn't get the message. Come through here and make sure you refresh the game because, like I said, I drew this like an hour ago. There's like little pink. Look, it's not my best artwork, but I drew it an hour ago in like 10 minutes. So, oh my gosh, look at this UGC. Whenever I see, sorry, this avatar, whenever I see avatars like this, I'm just Shit. blown away. Oh, okay. Come on. Yeah, like, what is that? Oh, like a pet boo. All right. Thanks, guys. Yeah, no, it was so sweet. I honestly didn't know that this event was happening. And you can say, of course, you knew something was happening. You guys do this every year. But, like, genuinely, not at this scale. Like, last year, I think we just did, like, a little energy party. So, it was really sweet. I was actually, like, on a bus when I got the Substack Pixels Post email. And I was just, like, blown away. So, thank you to everyone. It's always fun to celebrate with you guys. So here's what we're gonna do in today's AMA. It's gonna be kind of similar to last week. We're gonna chill. We're gonna play the game. We're gonna answer your questions. No monologue today. We're gonna have a good time together. So of course, make sure you refresh and you're on this map. And then I actually reset my quest. So we're gonna go through and we're gonna make the cake and we're going to give the cake to one of the Heidi NPCs on the map. Did those reset too? I don't know. The real Heidi one I think is still there. Did you see what they made your copy? Hold on, I don't know if it's yeah. Did you see this? Made me laugh. Like Oh man, that track. yeah, that's life. We climbed a mountain together. There's Why he left? Why? Anyway. no, but this is a funny story. We were in Seattle. We wanted to bike. That's what it was. We wanted to go to bike ride, and we were with another team member too. And there was really really bad forest fire smoke. So we decided that biking is probably not a good idea. So instead, we decided to go on a hike, which is like okay, who thought that was a better idea? And I just this is how I chose the hike, you guys. I looked
start some questions while you were Yeah, I can go through some stuff. here. So, yeah, what is the goal of the pixel token stack implies if needed? How long do you want me to talk? It's like briefly. So basically, pixel token will still be a reward currency inside of stack for a little bit. Long run also, basically Pixel is going to probably move to a stable currency, but it's going to take a little bit of time to transition there. And what that means is basically, I have to be precise about how to talk about this. But basically, essentially, Stacked will be able to charge companies for user acquisition and other things like this, right? And Stacked will have some kind of agreement with the Pixel Foundation token in order to like use the rights to use the token, right? So essentially, long term, what will happen is staking rewards will likely switch to USDC or USDT, and they'll kind of be tied into how how well the games are doing, right? So again, I have to be careful about how I talk about this, but maybe you get the gist. So essentially, Pixel move to a stable token long term. Stack will be revenue generating kind of at the back. Because we already have Pixels generating revenue, right, in a pretty positive way with like pretty good return on reward spend. Now I can show you guys দেখি টিকল্যান্ড কোনো অ্যাভেলেবেল আছে show you নাকি guys some numbers on recent return on reward spend metrics. So yeah, return on reward spend over the last 30 days has been 230%. Over the last 7 days, it's been 191%. It's looking like it's going to stabilize around 1.5 long run. So why does that matter? Why should you guys care? What does that do about the token? And like, how does this all relate? Basically, when we have a return on reward spend of over 1, what happens now is our model will work in US dollars. So basically what that means is we give out the dollar rewards. Now the ecosystem is getting $1.50 back, right? So there's actually a 50-cent profit margin for every single dollar of rewards that the game is giving out, right? So what do we do with that 50-cent margin, right? Well, one, we want more people to join the Pixel ecosystem and the Pixel network, right? So we actually have to, if we want support of the network long term, the protocol probably wants to give out some of that margin back to stakers, right? The other thing too is we can probably use some of that margin to go out and do new user acquisition, whether that be back into this platform stack itself or through a paid ad funnel as well, right? So that's kind of the whole idea here of where we're moving the token. Now, maybe we should talk about crypto really quickly because it's a weird spot in the industry right now, and I don't think there's a lot of like mass belief in the industry. And I'm curious, people in the chat, how are you guys all feeling about crypto right now? Like, it feels a little scary to a lot of people, I think, right? Yeah, I mean, markets in general are not doing it. It's not even just related to gaming market. Gaming যারা market is ইনভেস্ট really করে just আছে like অনেকটা before, যাদের now it's ইয়ে like, আছে তাদের সত্যি খুব should you buy Bitcoin now? Should you not? স্কেরি It's a little পার্টি weird. এখন Here's my thought and my thesis on this too, right? Because obviously, what's great about tokens and what's interesting about tokens is like the entire team has stake in the ecosystem, right? That's actually pretty good for us to do that. And if you actually follow like the Pixel token, you can see that we put like all the team stuff on chain and on chain vesting contracts. Like none of the team was able to sell anything, before vesting or anything like that, which means the team has stake in the future of the token, and we all care as well too. And yeah, we want to see this perform as best as we can as well. And we want crypto to come back as well too. Now, here's my thoughts and beliefs of the industry.
like how I think I see things right now is there will be a lot of crypto companies, not just gaming companies, that will probably shut down in 6 months, right? But there are going to be some products out here that stick around, and the products that do stick around are the ones that have to have a actually solid business model, right? So this return on reward spend stuff is basically you guys see it our long-term business model here. Like, can we actually build a game that has margin, that can grow, that's still fun, and basically if we can start to increase ecosystem revenue month on month, then really there's no worry for the pixel ecosystem. So if you want to believe in pixels and what we're doing, here's what you have to believe. You have to believe that one, Pixels is capable of making good and fun games, including the core game, including Chubkins, including everything else. Two, you have to believe that Pixels can have a sustainable business model behind all of the games that we create. Three, you have to believe us when we say that we're going to figure out a way to make sure that when this games succeed, the whole ecosystem succeeds as well. And then four, you have to believe that eventually the market will price it fundamentals, right? Which I believe all of these things. So yeah, that's essentially what you need to believe if you follow along and think about this long term. Like, do you actually think that we have a path to? You don't have to believe anything; it's true. But like, if you want to believe in the token, these are the things you need to believe that we'll do in the long run to make things happen, right? So yeah, we can dive in a little bit later after like Heidi shows some more stuff here on like, what exactly it is that we're doing. We can give you like timelines and like rough updates and when to expect some things. Like for example, Stacks is pretty close. We'll probably have early access or like a small release pretty soon. We're just wrapping up some final bugs and polish, and then we'll আমি start ওটার জন্য working on ওয়েট করে some আছি of the next features দেখা inside যাক of Stacks soon. But yeah, we'll go through that all maybe throughout the ceremony. I'm just going to the pink land because I know I have Chubkins and storage. Wait. এটা কি প্রাইভেট হয়ে গেছে Wait, actually, this is embarrassing. And this morning, I was thinking about this for the AMA. Actually, no, not this morning. Like 2 days ago, I was thinking about this for the AMA. I literally just put miss them it, down so. during last week's AMA, and they're still not done because Thursday I got super busy with work, and then I took Friday and Monday off just for the weekend. I went into the city. I went into Barcelona, and I didn't have my computer on me. And then that means that only yesterday and today. So I was like, oh my gosh, I still haven't hatched offspring. Oh my gosh, guys, stop. I don't need it, but thank you. Yeah, so I was like, oh no, I don't have the from last week's anime, but it's fine. It's fine. All right, I think I've grown from here. Yes. Earlier, let's go. Let's put some stuff in here. Okay. Let's go back to B-Day map. I think I collected everything. Sorry, I just ditched whoever was here. I'm so sorry. I should have said something. Okay, I feel like people don't know. Big energy party happening. Yeah, somebody said LootRush is slowly being shut down. Perhaps you can integrate land records into the game. That is a really sad thing. Cool. Honestly, here's one thing I'm trying to figure out. We've been deep diving a little bit more on how we can Wait, I need to start. have more of the code base be open source. And this is the exact kind of feature where it's like, dang, if we had an open source code base, this is something that you could probably honestly buy code pretty quickly and add to the game, and we would have proven that. Basically land rentals, right? Maybe the rental contract you shouldn't buy code, but you could probably afford a LootRush contract or something, right? Just buy them LootRush. Maybe we can have a licensing agreement or something like that to use some of their stuff. Maybe we can afford smart contracts. Yeah, it's interesting. So one thing I can't stop thinking about lately is, I don't know how many of you guys follow like AI trends, but there was a huge advancement
in AI in the last 2 months that like it's really hard to ignore, even if you're building a crypto company right now. Like one, how do you actually use this stuff to like better your own company, right? And then two, um, like are there new opportunities that we're missing out on by not adopting some of this stuff? One of the things that's very interesting to me, especially now, that basically anybody can code is revisiting open sourcing parts of pixels because I know the contributions that community will make be insane at this point. You know, earlier in like the life cycle, we were like, okay, maybe there's like a couple devs that can contribute. Truthfully, now we're not that far off from the point where really anyone really can contribute features to games like this. So it's something I'm thinking about more, especially with these new models out with this 4.6 and Photos 5.3. They're pretty insane. Okay, actually, there's something I just want to address here. Someone said nothing happened about the mining bug yesterday. So yesterday we had an update where mines changed. So all mines now give their own tier only. So if you're, It's mining a good a update, but tier 1 mine, you're the only gonna get tier T4 only. mines, Now, people were rather T4 mines gives a very less amount of materials, which makes it not a special thing right now. আপডেটটা খুব ভালো, আপডেটটা নিয়ে আমার কোনো ইয়ে নাই, আপডেটটা বেটার। কারণ আমরা যখন T1 বা T2 ট্রিজ ইয়ে করি তখন তো আর আমরা অন্য লক পাই না, তখন আমরা T2 লকসই পাই, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু মেন হচ্ছে নাম্বার অফ মেটেরিয়ালস ড্রপটা। T4 এ মেটেরিয়াল ড্রপটা বহুত কম, বহুত কম। একে হচ্ছে একটা মাইনে তুমি মানে 8টার বেশি ইয়ে করতে পারো না, তারপরে আবার যদি ড্রপসটা কম হয় তাহলে তো স্বাভাবিকভাবে মানে টার্গেটটা কি আমি সেটাই বুঝতে পারছি না, যে এমন রিয়ার করে দেওয়া যে কেউ খেলতেই পারবে না, তাহলে তো খুব সমস্যা, তাই না? লেভেল আপ করেছি কি আরো এঙ্গেজমেন্ট বাড়ানোর জন্য, তো সেটাই একটা প্রশ্ন, যেটা কারণ কয়জন দিনে 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা খেলে? আমার মতো তো অনেকেই হতে পারে যারা দিনে হয়তো 2 ঘন্টা খেলে। আরে ট্রেসি, হ্যালো, হাউ আর ইউ? মর্নিং ব্রো। So the mine update is pretty good, but the number of material should be increased. That's really very, very low. That's really low. I missed the MS, so I am watching it now there's that while because playing. so that's actually what kind of kicked off my thought of, well, let's do a big energy party tomorrow and have a little bit more fun as like a really lame apology for resetting all the mics and not telling you beforehand. That is a miscommunication on our side. I'm really sorry about it. And we're having a big energy party now, which I know doesn't make up for it, but yeah. So, but moving forward, I think it's an interesting update, so we'll see how it turns out. All right, so I've made my cake. We can wait it out. We can actually wait. I don't need to burn through all of my Quicksilver on this AMA this time. I probably will if we go and do some animal care stuff. Okay, wait, look at this. I'm obsessed with this little lemon hat. No, what is it? I mean, it gets like smaller, but it's just so cute. Sorry, I didn't drink coffee for a week. And then I drank one right before the AMA, so we're vibing today, guys. Okay, let me see if there's any questions while we wait a few minutes, and then I can also go and just play around a little bit. Somebody asked, like, what are some of the ways you like the idea of AI being used for in pixels, and why do you like it being, and what ways don't you like being used? Okay, so here's one thing. Like, one, we're building a game, right? Like, honestly, what a game needs to be, no matter what, is it is a work of art. It's an act of, like, love, building a game, right?
one thing we haven't really done is we haven't done AI art inside of the game because we have amazing artists, and that's one of those things where it's like we probably could use it now. It actually is maybe good enough, but like there's something that feels a little off to me about using it inside of the game. It's not really something I want to rush to add, basically. Like, you don't get stuff like the animals and the animal care update through AI. Like, there's like a bit of soulness from it. But the interesting part about AI is here's how I'm viewing it, like a macro level. Like, now basically every single piece of technology that comes out in the world, it basically helps make new things exist, right? And now software is getting to the point where things that should exist in the world that haven't existed yet can now go out and exist because there's less barriers to create things. Like there's a lot less barriers to actually build software than there was literally 6 months ago. Where if you have an idea to go build an app or something like that, you can probably do it without any technical skills. Now, what does that mean for pixels and like the game here? Well, that actually becomes very, very interesting when you're talking about a game that is all around community. Um, and that's kind of what pixels is, right? Where this is an interesting point where perhaps we can make it so that community can be like bigger contributors, not just to like the vibes, but actually like the game, how it works, right? So to me, that's very interesting, at least, and that's where we would probably use AI with pixels. Basically, that would be open source, and you guys be more active contributors if we did it. We still have a little bit of work to do to make it open source, so we don't like if we open source this second, we would there's some code based thing we can open source the back end at least. We could probably open source the front end. But how much can you do without the back end? TBD. Okay, I can address this one because I think it's an interesting point. So we've never outright rejected UGC because it was AI, because how it's worked is that AI's never been good enough without an artist touching it up after the fact or kind of redoing it a little bit after the fact, right? So that's why we've basically always rejected AI art, is because it's just not been up to standard. And we have pretty high standards when it comes to UGC, as UGC artists are aware. A year ago it was absolute trash. Garbage. And you know, I'm not gonna lie, people submit garbage to UGC all the time. And it's not necessarily because like they've tried really hard and created something and they're bad at it. That's not what I'm saying. People will like take a screenshot of like their entire screen and they just submit it. And it's like, oh, what do you think's going on with that? Like they'll just submit like that, like a photo of themselves, like a complete. It people don't necessarily know what pixel art is and what UGC is and like how it looks. Anyway, I digress. So AI art has not been good enough. I think we might have accepted a couple AI pieces now because I feel like it's getting a little bit better, but we're not going to accept them unless they meet our standards, which generally means a talented artist is fixing it after the fact. Because I also think that to get it up to our standards, you have to be a talented artist in the first place. So yeah, that's kind of like a really long-winded answer to that. Yeah, somebody said. I mean, I don't want to make this whole conversation about AI, but there are some like interesting points. So I don't know. All the AIs that have access to, they aren't that crazy, but the teachers. Okay, well, what I'll say is like, I think this is a lot of a disconnect between like, just normal consumer right now and like people that are using it more professionally. Basically, the low tier models of AI do kind of sucks though. Like if you just have ChatGPT free, it sucks. If you have ChatGPT Plus, it still kind of sucks. ChatGPT Pro with Codex, which is like a $200 a month subscription. It's pretty crazy. Same thing with like Claude Code Max. It's like the Opus 4.6 model doing it. Significant move above anything out there. So yeah, I would go mess with it. It's interesting. And then I think this does really the stat in the long term of like what we're doing with pixels and building a company that's defensible. So when software and games will be basically little effort to create,
at least like building a game that looks like pixels and interacts like pixels, honestly, maybe in a year or two, like will be quite easy to. Here is a good point about UGC. You have to be talented first. Recreate, right? Where does a moat for a company stand? Like, what makes the company or the game competitive? Well, this is kind of where stuff comes into play, and where community and all these other things come into play too. So one, if you want a defensible moat for software in the long run, you need network effects. That will always be defensible, some kind of network effect, right? And what that means basically is you need a group of people, you need lots of content, you need things that would be hard to start from scratch because of the amount of people you might already have inside of this network, right? So the two things that we're doing here are relevant to that. Like one is like this game has a lot of depth and history now. Two is Stack, right? So what Stack is able to do is it's able to allocate rewards a lot more efficient than anything else out in the market right now. And it's able to do rewarded play as a service, basically. So Stack, what it does, just on a high level, is it kind of turns any game into a play to earn game. Sorry, What? my ADHD got the better of me, and I got distracted and I missed it. Anyway, Exposure. And yeah, here maybe I can show you guys what like a recent build looks like of Stack. This is kind of what it's going to be looking like when it launches. Have you guys seen this? I think maybe we've shared it a little bit, but maybe it looks a little bit nicer now. But essentially, what Stacked is Yes, it's every a play to pixel's earn new app, project basically. is And also if you look attractive, but I heads up, don't what we're know going to do how is will we're it going to start land. moving some of the earnings They are from pixels taking into so Stack. much Basically, you're time going to play pixels like normal. to Some launch of the it. rewards and pixels that you earn could be in Stacked. So you'll earn them in pixels. You won't even need to make an account to collect them initially. But if you want to cash out and withdraw those rewards, then you'll need to go into the Stacked app. When you go into the Stacked app, you'll be asked to create an account, and you'll also see a bunch of different rewards you can earn from other games and apps also. So yeah, you'll see a few things. You'll get points inside of these are going to change like to a different name, but you'll get points for doing things like connecting your email, connecting your wallet. You'll even get points for just participating inside of Stack specifically. So if you just log into Stack every day, it'll probably give you points. You'll get points for doing things like playing other games. You'll get to see other games out here. This is all just test data right now. And you'll even get points for doing things like creating TikToks. So if you get views for creating TikToks and content, then we'll give you points inside of Stack also, right? When you have points inside of Stack, we'll let you cash them out either for crypto or potentially for other things too. We'll do a crypto cash out first. You'll basically earn Pixel at the beginning stages and cash out Pixel, but eventually we'll add gift card withdrawals too. And the whole point of this basically is we're starting to create network effects of play to earn, right? Where the more people that join this, through Pixels, through Chubkins, through Pixel Dungeons, through everything else, like the deeper network there is, where we can offer even more rewards for more games and better payouts for more games too. And that is hard to compete with when you have that going for a little bit too. And what's great about Stack is we already have kind of solved the cold start because we have pixels and rewards and games already, right? So we don't have to start from scratch, and we have first party titles that we've been working on. So yeah, somebody asked like something funny. Somebody asked me, is this AMA about AI or pixels? Well, like, I think it's important to talk about this because we have to build something that has a moat. If we want to build something that supports pixels in the long run, if we want to build like an ecosystem that doesn't go to zero, if we want to build something real that can produce revenue, like all these things are super important to think about, right? So this is all about pixels. That's kind of how we're positioning ourselves now because of all of this, right? This seems a promising project for me. oh,
use up all my Quicksilver as usual. Let's see what we get together. I got like a cool fish on the other one. I'm not gonna lie though, I really don't know the rarity of fish, so you guys can tell me. This glitch is still happening. This one. Is this rare? Oh my god. I feel like I haven't gotten that one. Or at least often. Is it rare or am I just don't know anything? What lands should we go to also? Can people just dump like cool? I want cool lands, okay? I want cool ones. Send cool ones in chat. Go with pixel addiction. Deep meditation. Oh, this is a good question for you. How do you combat bots? Guys, we've been combating bots for 4 years, so we have a decent understanding of things. Yeah, there's a lot. So this is what Stacked actually is. It's all of that tech stack. Essentially what we're doing is like large scale data science based on large historical data sets that we also have in Pixels with bot identification and user segmenting and targeting. If you notice, not everybody sees the same offers or rewards inside of Pixels right now, right? This is because we segment them and target them more precisely. And this is just kind of the beginning stage. Question, how do you get mass adoption of Web2 types into the game when at the moment to find lands you need a third-party browser login? So this is probably the highest priority for 4 Pixels next. So again, we shared some of these numbers earlier in the game. Right? Let me share the ROAR's numbers one more time because this is, I don't think people understand because I get so nerdy about this time, how big of a deal this is. So it's interesting because the market doesn't know this, the market's not respecting it, and that's an issue to solve next. But Pixels is really the first sustainable Web3 game in a while, or like one of the most sustainable Web3 games out there right now that is doing like, you know, native token payments. There are some Web3 games that have a sustainable model, but they're like Knights Pro does or Deeper Levels, but Pixels is more, I would say, one of the most like sustainable native Web3 games out right now. This is a huge deal. So before we want to start doing growth and more adoption of Web2 users, we had to figure out this model. If we wanted to grow the Web2 user base and the model was sustainable, there would be larger losses every time that we grew, right? So now that we actually have a sustainable model here, it looks like it's holding up based on like roll update, right? Like one of the things we were worried about was, okay, we'll do an update, will it keep up? Looks like this one will keep like the new baseline stable. That's actually a sustainable model. So now what we can do, because the model is sustainable, is we can focus on growth and the beginning of the funnel now. So we couldn't do that before, because if we did that before, the model was unsustainable and any new growth would actually hurt the ecosystem, right? Now that the model is sustainable, we can actually go and grow to new users. And this is actually the most important concept right here. How do we get Web2 users into the ecosystem? Because truthfully, that's where all the users are, right? Sorry. And to come and go as markets come and go, right? When the market is better, there will be more Web3 gamers here. Now, there's 2 issues with this. What I'll say is the group of Web3 gamers you guys are who listens to these AMAs here is you guys are very good and high quality Web3 gamers. Now, the issue is when the bull market comes, you guys get kind of drowned out by a group of gamers who are Web3 gamers, but also what I'll say is like more difficult to manage expectations around and are like, you know, not the highest quality when it comes to building something sustainable, right? Like they come strictly for earnings, and that's not wrong.
Like, you're allowed to do that. But it does make us trying to, do the things that we're doing by building sustainable models a little bit harder, and it adds a lot more noise to it, right? So really the best audience that we can be building are people like you, where, you've been here for a long time. You're a Web3 enthusiast. Like, you guys are the high quality users that we've been searching for a long time. How do we get more people like you? Like, you guys got onboarded in Web3 through something, right? And we have a strong thesis that there will be a lot more people who like all the stuff that we're doing inside of Web3 if we aren't so, forward about the crypto side of things. I didn't So, get it that. This How is can another earning thing we be do at bad? Chubkins. At Chubkins, I know some people don't like to talk about it here, but there's important work that we've been doing around attracting a Web2 audience into a play to earn or a Web3 game. Oh, We've been running a ton of different ad variants. We've probably done over 100 over the last few months. Basically figuring out, when we advertise to Web2 users, how can we get them interested in this type of game? Are they even interested in a type of game like this? Are they interested in crypto or rewards or play to earn? And what we found is actually Web2 audiences are extremely interested in play to earn. They are extremely off put by crypto. When you talk about crypto, your ad performs significantly worse. When you talk about rewards, earning, there's some skepticism at first, but when they actually buy in and it's real and it's legit and not a scam, they're extremely interested, and the ads perform very, very, very. So that's the next stage. We need to go and get a Web2 audience. That's the most important thing when it comes to everything that we're doing at Pixels. We need to grow DAU with a Web2 audience in a sustainable way, and that means a couple different things. So one is clearly positioning, how we make the game flow better, how we can hide some of the overt Web3 elements while still giving the benefits that Web3 brings. And then how can we change the game in a way that might also, fit these people better too? I would agree. Finding land the way that we provide it right now is not a good first user experience. It feels too crypto. It's hard for a new user. It might be off-putting to them, right? But what I'll say is there are Web3 elements that people actually end up tending to love. Like the first time you buy an avatar inside of Pixels, that's a really Web3 thing to do. But it feels really good. It's oh, I kind of get why an NFT is cool here, right? And I sell it too. It's an amazing feeling. So that's the balance that we need to figure out, basically. How do we get Web2 audiences into the funnel? How do we not scare them off with crypto? How do we show them the good parts? How do we make it so a Web2 user doesn't need to know anything technical, doesn't need to set up a wallet? And how do we make the game feel good and great to them, basically, while still giving them all the benefits? So there's two parts to that. One is Stack helps a lot of this. Basically, Stack allows us a way to give out rewards inside of the game without having to do withdraw, deposit, without having to think about it. It also allows us to create a new funnel of users who are interested in earning, and allows us to do it in a sustainable way by reward targeting to get them into the ecosystem. Two, we have to make the core game, core Pixels, feel more friendly to users through strictly game design and through new features and through polish as well. So we had to basically go back and do the sustainable thing first, and now we can do all of these things. the drops are really cool. Alright. Just look at this cute little heart emoji thing. This is a pretty one. I'm just gonna leave it alone. Saw a comment. I understand this is sustainability is very important, but the core product misses so many things. Feels incomplete. Exactly. What I want to know from this, we can yap about everything that you guys tell us and what we believe also, but I want to know specifically from you, what's missing, or anyone in chat, tell us. Yeah. What I'll also say there is yeah, you're completely right. So we had to get the model right first, because that required a ton of tinkering, to be honest. It wasn't so obvious what to do there. Everyone thinks it's obvious, just make a fun game. It's not that easy, actually. There's a lot more behind the scenes and how to actually make it all work. Now we have the model working. Now we can actually have the polish that the game needs, and we can work through that. So Pixels is the best performing game in the ecosystem now. We tried publishing games, right? There's other games inside of the ecosystem. Pixels is performing really well.
and now is the time to give it like more attention and love again on how to actually do this part. So basically, how do we polish the game? How do we make all the things that like are weird and don't make sense finally make sense? So you'll start to see us, putting more aggressive efforts towards that pretty soon. I love that offspring. But I fear, no, you know what? I don't fear. We're gonna have good luck today. And we're out of pixels. Alright, so they said fun gameplay, direction is missing. Most other games give you a sense of progression. Pixels doesn't really have that because all the goals you have are long-term goals. Yes, these are a couple things we're thinking about. So here's the thing. Given all of that, like there will be if we're being completely honest, there are gonna have to be pretty significant reworks to the thumb is a bit good. Thumbing is very that's very good. There will probably be significant reworks. Very that's very good. There will probably be significant reworks to the game to make that feel good. Some of the stuff that we're thinking about right now is like, okay, maybe we want to, for a mobile version, like strip back a lot of the complexity and like make some of those things make sense, right? I am extremely bullish on a mobile native app. Now the question is, if we build a mobile native app, like, should it be a direct port, or should we take what we have and strip it down a little bit to make it make more sense, or to redo some parts of the experience as well? Because Pixels, we've been building it live for 4 years now. 5 years? No, we've been building it live for almost 5 years now. That's crazy. We've tried so many different things. It's a smorgasbord of so many different features, which is kind of cool. It's kind of an active love, right? But we had to like zigzag so many different directions to get to where we're at right now. Where it might make sense to, like, if you're doing a mobile native version, clean it up, make more sense in certain areas. It's so interesting because I think like hearing everyone's perspective. Some people are like, oh, it feels like a job, it feels so much work, and then some people are like, oh, this is so much fun, it's just like really passive. I think the sense of progression is definitely, to me, one thing that's been missing forever is exactly what I think it was Silverman, or Schneider, I think it's Silverman, said that like those like animations and excitement when he was level up and stuff. I've always wanted that. Okay, hold on. I'm gonna go to a new land. Dump a bunch of lands in chat. Quickly. Oh my gosh. Okay, Silver Ring was first. We're going to 951. Let's go. It showed up. Well, we're moving forward. What's the number I said? 951. 9295. Oh my gosh, wait. Okay, we'll go to 951 and we need to go back to the map. We need to complete the I bet the cake is probably craft. Oh my gosh, wait. Okay, we'll go to 951 and we need to go back to the map. We need to complete the I bet the cake is probably crafted by now. All right, 951. Ooh, I saw this the other day. I was making a video. I was making content for a TikTok, and someone suggested I check out this land. Like, how cool is that? Oh my gosh, like under the sea. Oh, she's here. It's very cool.
Ooh, a bunch of mines there finishing up. Thank you. This works so perfectly here. Guys, one day I'll be coupled up and I'll use them. It's just so animated. Oh, you have some stuff over here. Let's see. Let's still use those. Oh, they're finished. Look at that. To make the gameplay different, right? Like no matter this game, a stack game, and a Web 2 game, right? Well, really the key differentiator is earnings and like real economy, right? And that's the competitive advantage that we are trying to build in the long run. And it does make the gameplay different, right? Like no matter what happens, when you start adding earnings into the game loop, it becomes a little different. Now, not everybody plays for that, but like if we have to dial in on one key differentiator that is it, and it is compelling for a lot of people, it does make the game more interesting for a lot of people. It also comes with some baggage. Now, that does not mean that we shouldn't keep parity with other games, right? And that is where we need to go towards next. Like the games that we build in Pixel's ecosystem need to be as good as Web 2 games, and they need to have that key differentiator as well of the earnings, right? So you can't have just one of the things. Like if you just have all the Web 2 features and none of like the unique parts about Web 3, competing in sea of Web 2 games, right? And it's hard to differentiate there besides that, right? If you just have the earnings and none of fun gameplay, you're not going to grow with the Web 2 audience that you need to. So again, our strategy has been figure out the model first and then do this other stuff. And now the model is figured out a little bit more, we can start to transition into like feature parity with all these other games. Now, what's hard about Pixels is it's a behemoth. It's a shockingly big game. It doesn't seem so big at first, and I think you guys know that, especially if you guys are sitting like, I don't know how to do all these recipes and crafts. And it's going to need a little bit of taming to get under control for a Web 2 audience to feel that way. But now we can start to focus on some of those features. Again, there's still some question on general strategy. If we like take this game completely port it 101 when we do the mobile native, or if we think about like different functionality on the mobile native version. Two, that's also why Chubkins, again, I get it, but that's why we're doing it as well, because we basically are taking a Web 2 game, adding feature parity to a Web 2 game, and then adding our earnings twist on top of it. So we have a baseline of a game that we're prepared to. If you guys haven't been doing it or playing it, it's in early access in the Google Play Store. If you're in the US, on the Google Play Store, you can go and search Chubkins. We got a pretty big update last week, and it feels a lot better than it did before. And it'll get another update maybe this week as well. There's probably 2 or 3 more big updates to the game, and then we'll kind of consider it almost ready. And pretty soon we'll likely open up access we're thinking the Philippines and Brazil. So that's some alpha weeks. Those will probably be the next 2 countries we open up access to. Needs a little bit more polish, but it's almost ready. All right, I'm gonna give my cake to Heidi NBC. And whatever I get from her, I'll give away. Okay. I don't know, someone on this map. Okay, I got champagne. I don't know if I can trade that actually. Oh no, I got a penny. Let's go. Okay. Hold on. I need to. Oh my gosh, the animation. Or did Cass just put that down? I swear, Cass. I actually, when I did the quest, I didn't swipe the right ID, so I never read this. Ownership has any competitive advantage against the Web 2 game. And yeah, you probably don't believe in the thesis of pixels and stack and everything that we're doing. But this is like where at least I have the most personal conviction on where there's opportunity inside of the gaming market. You're starting to see more and more things add earnings or real money components into it. If you play Pixels, you know that is an interesting part when you think about marketplace and all of this stuff. But that is long term the differentiator.
Oh, there's one other thing we should do while we're live. Wait, you already gave me so many of them. Okay, thank you. I love them so much, so I will accept. We should place the Pepe's on Sophia's land. I think. Ooh, I'm rich. Okay. Oh wait. We need to go to Pepe's land 4772. This is where we place the Pepe's. I feel like okay, I should provide context if you weren't here last week. Me and Sophia, who is on our community team, just have this ongoing one-sided game. Where she hates Pepe and I place this specific Pepe UGC on this specific land to be annoying. So we'll put one there. Sometimes I hide them like really, really intensely so she can't see them for a while. These ones are pretty out in the open. I feel like, let's see if I. Which is exciting. Like, you know, obviously we were hoping to get to like a sustainable model, but that was one of the biggest questions of if we even could, right? And now we proved that we can. It's been holding for over a month. It's stabilizing. It's not even actually going down. The trend might even be like increasing. So we have a sustainable model now, which is amazing. And now the next step is, how do we turn this sustainable model into something that has an even better experience and one that can grow to millions of users again, right? And if we want to go to millions of users, here's what we need to do. The game needs to be fun. We need a Web2 UA channel, and we need a sustainable model to hold on. Current model is not sustainable, to be honest. What is Cass trying to say in here? Like what? I don't. I'm good, Cass. Thank you. Okay, actually, I'll take that one. Thank you. I'm just flooding my inventory. I think they know it. Luke, make Pixel great again. This is the whole point. এটা তো So, সবাই I mean, চেষ্টা করছে, এটা তো well, today here is you have a team that's still actively developing. We have really good proprietary tech coming out that the team has been working on for a long time. That has been years in the making. Like basically, Stack is a ton of the insights we gain এখন পিক্সেল টেস্ট এন্ড ট্রাই মোডেই আছে, years of building আমি out যা new বুঝছি cases এএমএ থেকে। with live economies, right? So it's an exciting time when this rolls out. This is big for us, and this is hopefully big for the ecosystem and Pixel as well. And yeah, I mean, to be completely blunt and honest, if I didn't believe what we were doing, I would be gone already, right? Like, there's a lot of stuff that we can all be doing out here with our lives, and we really appreciate everybody who sticks with Pixels, who listens to the AMAs, people who believe in us, and yeah, it's and truthfully, I know it's a weird time in crypto, right? Like the whole Web3 crypto space is in a bad spot right now, and it's not the most fun time to be in crypto, right? But again, I personally would not be here if I didn't believe in what the Pixels ecosystem is doing, the tech that we have, and the possibilities here. I'd be out on a farm, just like chilling, to be honest. And yeah, there is a lot here. So hopefully we start to roll all this stuff out. We're not gonna. There's two things to think about here. Like there is the hype element. If you guys know us, we know how to generate hype, right? We've done it time and time again, and I normally tell you guys when we do, right? It is a skill that this team inherently has, how to generate hype and interest in the ecosystem, right?
Now, truthfully, what I'm trying to do here is like I'm trying to build a fundamental narrative, and I really think that we have something that will be revenue generating pretty soon, and like generating not just pixel revenue, but USD revenue. So yeah, we're close to it, and that will be the goal. If we can actually achieve that. And yeah, again, I really appreciate everybody who's still believing. Again, I know it's a hard time in the space industry right now. It's not the most fun time to be in crypto gaming, but um, we're still kicking it. We're still building, and yeah, we're still committed. Okay, this is a good final question to end off on, and I also just love that this person says a year and a half of these AMAs like have been fun. It's been 4 years, guys. It's actually over 4 years. Like, This is credible. maybe a So few weeks now, which is at least we have a Literally been platform doing where we can AMA interact with every them. week for 4 years. 4 years. there was a period of time too, I will say, when you guys were not nice to us and it was very hard to show up every week. It's good now. But there was like a couple months at the beginning of maybe like a year ago. Was that that's when it was, right? Where it was rough. There's always phases of it, honestly. Like in the 2023 bear, people were very mean to us also. In I'd yeah. say we're being negative though. Most of the time, it's been really fun and such a delight to show up. हाँ पिक्सल टच I feel like this अच्छा ही is आता है लेकिन रोज ऐसा नहीं such आता a है. nice way to hang out with you guys. I think this Like, depends on and the connect with you and see your live pixels content. Like, level. obviously on Discord it's one thing, but I feel like being able to like stream and hang out with you guys every week has been अगर रोज such आता a तो community मैं रोज ही building करता moment, ना such a way to तो connect रोज with तो you guys and show up नहीं. every single week. So it's been You can see I mean, yeah, it's partly why I keep building too. this is my week This best. would be fun. I couldn't do it I'm joking. One that of our day. like I think it was pretty popular on 95, TikTok. We made a 123. video about you and I. Ate. Plus 100 is average for me right now. Oh gosh. All right. My grandchildren will attend the future. It Oh depends my on gosh. the level you are. Okay. Amazing. Total Okay, level everyone, is yes. important. I'm- Is your level I'm 600 really plus, gonna take away 700 the plus, vibes or of 800 Alex plus? and Alex, okay? Keep pulling this stuff. I'm gonna they'll just give it back to themselves. We'll be in a God mode war. Anyways, thank you guys all for coming out. Thank you for all of your birthday wishes. It's truly special to spend my birthday with you all. And okay, you know, it's actually a fun fact, or someone made a comment about like happy birthday Luke. And this is where you're gonna see my insane side come out. Luke's birthday is my half birthday. So technically, Luke, it's your half birthday today, or on Monday. So happy half birthday. Yeah, you're exactly 1.5 years younger than me. I think so. Okay, so happy half birthday 2 days ago belated. And that means on Luke's birthday, you guys have to wish me happy half birthday, okay? That's how this works. See you on August 9th, guys. Awesome. Bye. Thanks, everyone. Okay. And not telling you beforehand, that is a miscommunication on our side. I mean, So that was not a bad AMA. We get to know about how Pixel Stream are looking towards AI in terms of creating UGC. And I'm quite agree with them. You have to be talented to get approved with using AI also. But still I am
Still I am with the artist, those who are capable of creating uses. So what's next? Okay, so what are the offers? Spend. Okay, is it okay? Real token. Pass. Pass. 5 offerings. No, pass. This will be soon over. Pass. This could be done. Pass. Yes, I can do some union stuff. But what is the status of the union? Last time I checked, the green guy was winning. And they had a good margin on it. Wild Rose. The scenario is still the same, 29%. That's not a bad. That's actually very good. They need to rebalance this bounty hall thing. Okay. Someone has invested like crazy. So it's got pumped. What about the team sit with? Getting T5 stone for 100 coins. So it's worth it. It's hard to say right now, but it's not bad, I think. It's depend on the play style, how you play. तुम तो हिंदी में कंफर्टेबल हो शायद. हाँ, तुम तो हिंदी में ही बात कर रहे थे. ये तुम कैसे खेलते हो इसके बारे में उससे डिपेंड करता है. मैं अपना स्ट्रेटेजी बोलता हूँ. मैं हर वीक नहीं खेलता हूँ. मैं 2-3 हफ्तों से कलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये सब कलेक्ट किया है. हम्म 2-3 हफ्तों से कलेक्ट करता हूँ, फिर एक हफ्ते
पार्टिसिपेट करता हूँ, तो इससे विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा कोशिश रहता है कि जितना यूलस्टोन हो सके कलेक्ट करूँ, लेकिन ऐसा टास्क मैं अवॉइड करता हूँ। दिस टाइप ऑफ टास्क रियली सक्स अकॉर्डिंग टू मी। जितने भी टास्क मैं करता हूँ वो खुद से ही क्राफ्ट करता हूँ, मैं कुछ खरीदता नहीं। हाँ, बेसिक आइटम्स खरीदता हूँ, लेकिन द मेन आइटम्स मैं खरीदता नहीं, मैं खुद ही क्राफ्ट कर लेता हूँ। जो नहीं कर सकता वो पास कर देता हूँ, और कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा टास्क करता हूँ, खरीद के सबमिट कर देता हूँ। I don't know this is correct or not. Let me check with the big voxels also. Around 30, I think it's okay. It's showing right now 14,000, 14K. Around 30, I think it's okay. So the email was very cool. It's okay. We got the goals what they are planning right now. এটাই তো ভালো লাগে না, সাতখানা করে কে ছেড়ে দিয়েছে।
I think 20 points, 30 points, sorry. Let me refresh it. I think it's got stuck. Ten, 20, 30. I think these are the values. Let me search over here. That will be easy for me. No, I need soil T4. Okay, I can do one in here, right? This is on it. Sorry. I need another land for that.
I think you have heard it that the stone is cost near about 55 gives 30 points, I think. Pixel post. Those are very old updates.
can't remember it, but it seems like $30, I think. You can check the release note. I think it's 30 around. It was a sub update, but I can't remember what was it. $20. So this is the point table. This is actually same with the offering. Taiwan gives only 1 point. Shit.
question, brother. Anyone can hack your land. Oh,
So before wrapping up, let me go through all the updates this week. Our creator queen raised a good concern uh, about the UGCs created by AI. According to me, if you have talent to do or something, then you should go for that. If you are an artist, then you should create a UGC. But if you are not, then do something else. Why do you have to jump in to this creating world if you don't have that skill? What Heidi and Luke just said, those are really good. Yes, it's hard for them to get that this is not created by AI or something, but I stand with the artist. They are accepting uh, AI UGCs, but they are only accepting which have been tuned properly or something. Let me put some. You can see I am playing in behind. Just give me a moment. It's hard to get a free Tiki World right now. I don't want to lose it. पानी किधर गया?
Yeah, I am not good at multitasking. I can't uh, talk while mining or farming, as you see right now. Maybe it's my age. I don't know. Hello there. Do you need something? Nothing else over here. भाई एनर्जी तो आ ही जाता है, लेकिन तुम शायद अ, वैसे खेले से अभी मिले नहीं हो जो दिन में 12 घंटे तक खेलता है। मैं 2-3 घंटे तक ही मेरा कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं खेल सकता।
वो भी रेगुलरली नहीं, इसलिए तो दिक्कत हो रहा है ना। पहले 2-3 घंटे इनफ थे पिक्सल्स के लिए, चार्ट तो बहुत ही अच्छा होता, मोर देन इनफ। लेकिन अब शायद 8 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। मुझे पिक्सल मार्केट, पिक्सल्स वैल्यू उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये एंटरटेन होने के लिए खेलता हूँ बस। लेकिन टाइम से मुझे दिक्कत है, मैं दिन में 2 या 3 घंटे तक ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें जो होता है वही करता हूँ, और क्या। तो जो मैं बोल रहा था, what I was saying that Silverwing has raised a good question about the AI and the UGC thing. So what I was saying that হ্যাঁ আসছি, এই তো শেষে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আমি বাংলাতে বলছি, অনেক ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা সিলভারউইং একটা বক্তব্য এনেছে যে পিক্সেলস কি অ্যালাউ করছে ইউজিসি এআই এর মাধ্যমে। তা হ্যাঁ করছে, সেটা তো পিক্সেলসে এবারে লাস্ট এমএতেই লিউক আর হেইরি বললো পরিষ্কারভাবে তারা অ্যাকসেপ্ট করছে, কিন্তু ভালো কোয়ালিটির ইউজিসি হতে হবে। এরকম না যে জাস্ট ক্যাজুয়াল ইউজ করছে, মানে তারা বলছে যে তোমার ট্যালেন্ট থাকতে হবে, তোমার মানে এক কথায় তোমাকে আর্টিস্ট হতে হবে। হ্যাঁ, এরকম অনেকই, মানে এআই এখনো সেই লেভেলে আউটপুট দিচ্ছে না। হ্যাঁ, কিছু ভালো হায়ার লেভেলের এআই আছে যেগুলো আউটপুট অ্যামেজিং। হ্যাঁ, সেগুলো তুমি জাস্ট সাবমিট করে দিতে পারছো, হয়তো সেরকম কোয়ালিটি আছে। হ্যাঁ, কিন্তু এআই বলছে যে তোমার যারা ওটাকে আরো একটু রিফ্রেশ করছে আর একটু ইউজ টু করে সেটাকে সাবমিট করছে, সে সেটা ওকে বলছে। আমার কাছে সেটাও বেটার না হিসাব মতো। তুমি একজন আর্টিস্ট, তুমি ইউজিসি ক্রিয়েট করো, তুমি আর্টিস্ট না, তুমি কেন করতে যাবে? প্রফিটের জন্য? মানে তোমার ইউজিসি বিক্রি হবে, তুমি কয়েন্স পাবে সেটার জন্য? সেটা কি মানে এথিক্যালও না, আর সেটা আর্টিস্টকে ইনসাল্ট করা হিসাব মতো। আমি ওটার পক্ষে কোনোদিনই ছিলাম না, থাকবো না। আমি বরাবরই আর্টিস্টের সাপোর্টে। আমি নিজে খুব একটা বেশি ভালো কাজ করি না, আমি অ্যাকসেপ্ট করি সেটা। আমি মোটামুটি কাজ করতে পারি, হ্যাঁ, চালিয়ে যাওয়ার মতো। কিন্তু তা বলে আমি এই না। আর আমি এইটুকু বলে দিচ্ছি, আমি এআই সম্বন্ধে যথেষ্ট লিটারেট। আমি এআই নিয়ে অনেক বছর আগে থেকে ঘাটছি, তা সেটা নিয়েও কোনো সমস্যা নেই। আমি এআই দিয়ে অসাধারণ কাজ করতে পারবো, আর একটু ফাইন টিউন করে। কিন্তু সেটা না জাস্টিফাইড হবে না। এটা যেসব আর্টিস্টগুলো আছে, এই সিলভার উইং, তারপর ন্যান্সি, এদেরকে ইনসাল্ট করা হবে ইনডাইরেক্টলি, আমার কাছে মনে হয় সেটা। এটা মানে পুরোপুরি ব্যক্তিগত একটা মত মতামত। তবে দেখো, তুমি বানাচ্ছ, ওটা যদি বিক্রি হয়, তো সেটা জন্য আইডিয়াটা অবশ্যই একটা তোমার দরকার। সে আইডিয়াটা আর আর্টটা, এ দুটো মিক্স হয়েই একটা ভালো এজেন্সি হয়। হ্যাঁ, তা তোমরা রিসেন্টলি দেখেছো সিলভার রিং যেগুলো যেগুলো ক্রিয়েট করেছে, অসাধারণ এই জিনিসগুলো। এই আইডিয়াটাও তো আসা দরকার। ওর যে ল্যান্ডটা আছে, সেই ল্যান্ডটা গেলে তোমরা দেখবে ও একটা পুরো থিম করেছে, পুরো আন্ডার ওয়াটার থিম করেছে। এই যে আইডিয়াটা, এটা একটা মানুষের মাধ্যমেই আসতে পারে। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সবসময়, যে এআই রেফারেন্সের উপর বেস করে আউটপুট দেয়। সেই রেফারেন্সটা হচ্ছি আমরা, মানে ইউজার যারা আর কি। তারা যদি ক্রিয়েট করা বন্ধ করে দিই, তাহলে কিন্তু এআই আর রেফারেন্স মানে নিতে পারবে না, তখন কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে। তার লং রানটা সবসময় ভাবা উচিত। যাই হোক, আরেকটা জিনিস যেটা বলছিলাম, কই গেলো কই গেলো কই গেলো কই গেলো?
হ্যাঁ, যে ও যে এটা ক্রিয়েট করেছে। এই যে রেফারেন্স ছবিটা বোধহয় ও এআই দিয়ে ক্রিয়েট করেছে, বা কিছু আমি জানি না, সেটাও ক্লিয়ারলি বলেনি। হ্যাঁ, তা সেটার থেকে যে নিজে ক্রিয়েট করেছে, তুমি জাস্ট সিমিলারিটিটা দেখবে যে আউটপুটটা কী হবে। টাইম ল্যাপসটা অসাধারণ, মানে কীভাবে, মানে এটা স্কেচ দেখে যে হুট করে মনে হয় না যে এরকম একটা আউটপুট আসতে পারে, তখন ফাইনাল আউটপুটটা হবে তখন দেখো অ্যামেজিং। বুঝতে পারছো, সত্যি অসাধারণ, এটা নিয়ে কিছু বলা হবে না। আর দুটো বাজে খবর আছে, একটা হচ্ছে পিক্সেল পোস্ট, মানে পিক্সেল টিপস যেটা আছে, এরা একটা টুইট করেছে আহ, যে এটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে, তোমরা যদি পিক্সেল টিপস সার্চ করো তাহলে আর এটা নাই। যারা অনেক পুরোনো দিনের, যারা ইয়ে আছে, যারা অনেক আগে থেকে খেলছে, তারা এই ওয়েবসাইটটা সম্বন্ধে খুবই পরিচিত। এটা আমাদেরকে পিক্সেলসের জন্য অনেক হেল্প করেছে, কারণ পিক্সেলসে এত, এখন যা আছে এখন তো হিউজ ডেটা আছে, হ্যাঁ, এত মেটেরিয়াল আছে, কিন্তু তখনও কম মেটেরিয়াল ছিল না। তা গেমটা খেলতে একটু সুবিধাই হয়েছে আমাদের। পিক্সেল টিপস আমাদের কাছে একটা একটা নস্টালজিক আর একটা সেন্সিটিভ জায়গা। এটার জন্য খারাপ লাগছে, অবশ্যই খারাপ লাগছে, তবে তারা এটাকে চালিয়ে যেতে পারতো। আপডেট অনেকদিন ধরে করছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওটা হেল্পফুল ছিল, তাও মাঝে মাঝে আমি বার করতাম। তবে আমি একটা জিনিস বলি, তোমরা ক্রিয়েট কোড এক একজন ইউজ করো, কেউ কোনো গিল্ডের হয়ে ইউজ করো, কেউ অন্যান্য ইয়েতে ইউজ করো, কিন্তু যারা এইসব জিনিসগুলো ক্রিয়েট করে, যেরকম পিক্সেল টিপসের এটা হয়তো কখনো কেউ ইউজ করেনি, হয়তো সেটাই লিড করেছে এখানে শেষ হয়ে যেতে। এটা একটা একটা সাপোর্ট, এই সাপোর্টগুলো ক্রিয়েটারদের করা উচিত। যেরকম পিক্সলোর বলে এখন, যেটা আমরা সাবস্টিটিউট হিসাবে সবাই ইউজ করি, এটা যথেষ্ট হেল্পফুল, যথেষ্ট হেল্পফুল। এদেরও নিশ্চয়ই তোমার ইয়ে আছে। এই ওয়েবসাইটটা যথেষ্ট হেল্পফুল, মানে আমার তো খুব সুবিধা হয়, কিন্তু ওই একই জিনিস। বুঝলাম না, না আমি এই ধরনের কিছু ফিক্সিয়াস অ্যাড করতে পারবো না, যাই হোক। এটা একটা খারাপ ইয়ে। আরেকটা হচ্ছে লুটরাশ, লুটরাশ বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে যাবে, হয়নি এখনো। তা লুটরাশের মাধ্যমে আমরা সাধারণত ল্যান্ড রেন্ট নিয়ে থাকি। অনেকে যারা ল্যান্ড কিনেছে, তারা জাস্ট একটা সামান্য ইনকামের জন্য, রেগুলার ইনকামের জন্য, প্যাসিভ ইনকাম তো বলা যায় না, তার জন্য রেন্ট দিয়ে থাকে। তাদের একটু একটু করে লাভ হয়, তারা রিটার্ন করে, কারণ তারা হয়তো রেগুলারলি খেলে না, অনেক ল্যান্ড নেওয়া আছে। আর যারা প্লেয়ার আমাদের মতো, তাদের তো ভালোই লাভ হয়।
কারণ খুব সামান্য একটা পেমেন্ট করে আমি ল্যান্ডের এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারছি। তা সেটা আস্তে আস্তে করে বন্ধ হয়ে যাবে। সেটা ওরা নতুন করে কোনো ল্যান্ড লিস্ট করছে না। ওরা এটা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে যে আস্তে আস্তে ওরা প্রসেসটা করবে, একবারে হুট করে বন্ধ করবে না, ধীরে ধীরে করবে। তবে রিসেন্টলি করে দেবে আর কি পুরোপুরি। ওরা ডিসকর্ডে ওরা একটা অ্যানাউন্স মোটামুটি করে দিয়েছে। তা এটা আমি পিক্সেলসের জন্য খারাপ আমি মোটেও দেখছি না। এটা আমি বরঞ্চ, হ্যাঁ খারাপ লাগে যে একটা কোম্পানি বন্ধ হতে চলেছে বা মুভ অন করছে কোনো অন্য প্রজেক্টে, কিন্তু পিক্সেলসের জন্য আমার খারাপ লাগছে না। এই কারণে খারাপ লাগছে না, যাই হোক, এই কারণে খারাপ লাগছে না কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপিরিয়েন্স আমরা খুব কমে করতে পারছি, সেটা তো খুব ভালো জিনিস, সেটা নিয়ে কোনো কিছু বলার নেই। কিন্তু মেন যেটা, অ্যাসেটটার ভ্যালুটা অনেকটা কমে যাচ্ছে, অ্যাসেটটার ভ্যালুটা আর আগের মতো থাকছে না। আগে যেই ভ্যালুটা ছিল সেই ভ্যালুটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। যারা যারা অনেকে ইনভেস্ট করেছে তারা এখন কিছুটা হলেও তো রিগ্রেট করছে যে এরকমভাবে অ্যাসেটটা এতটা ড্রপ হয়ে গেল। হ্যাঁ মার্কেট তো ডাউন, সেটা তো অবশ্যই, পুরো ক্রিপ্টো মার্কেটই ডাউন, সেটা কারণ আমরা সবাই জানি। সেটা আমাদের হাতেও না, যাদের হাতে তারাও সেরকম কিছু স্টেপ নিতে পারছে না। তা যাই হোক, কিন্তু ল্যান্ডের ভ্যালু হয়তো বাড়বে, ভিআইপি মারাত্মক বিক্রি হবে আগের তুলনায়, সেটা মনে হয় বেটার স্টেপ। একটা খারাপ খবর, মানে আমার জন্য, তোমাদের জন্য একটা ওয়ার্নিং বলতে পারো। আমার রিসেন্টলি আমার অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হয়েছে, সামান্য কিছু টাকা ছিল, কপাল ভালো, বেশি ছিল না। তো সেটা চুরি হয়ে গেছে, এই লোকটা চুরি করেছে, এই বিশেষ করে এই ব্যক্তিটি। তাই আমি রনিনকে একটা রিপোর্ট করে রাখলাম, তারা যাতে এটা নিয়ে দেখে, যদি কিছু করার থাকে তাহলে করবে। রিপোর্টেড না হওয়াটা হচ্ছে বাজে। তোমাদের যদি কোনো ফিক্সাস কিছু হয় অবশ্যই রিপোর্ট করো। আমি ডিসকর্ডে খুঁজছিলাম যেখানটা প্রপার ওয়েতে এটা রিপোর্ট করা যায়, তা আমি প্রপার চ্যানেল পেলাম না, যেন বাধ্য হয়ে আমি টুইটারেই এটাকে রিপোর্ট করলাম। তোমরাও দেখো, নিজেদের অ্যাকাউন্টটাকে সিকিউর রাখার চেষ্টা করো যতটা সম্ভব। আদার্স কোনো, সাধারণত হাইজ্যাক্ট হয় অনেকগুলো কারণে, আমি আমার কারণটা খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, বলতে ইয়ে লাগে না যে যেগুলো ফিক্সার সাইটস, হ্যাঁ যে ইজিলি আর্ন করার জন্য যে সাইটস গুলো থাকে বা পর্ন সাইটস থাকে, সেখানটা সাধারণত এগুলো সবচেয়ে বেশি তোমার ওয়ালেট বলো বা অ্যাকাউন্ট বলো, এগুলো কম্প্রোমাইজড হয়ে যায়। তা সেরকম ধরনের আমি অ্যাক্টিভিটি করি না, যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার, এইসব করার মতো বয়স আমার নেই, প্রথম কথা। সেকেন্ড প্রসেস হচ্ছে আমরা বিভিন্ন লিঙ্কে ক্লিক করাটা ভুল করে, তা সেরকমও আমি করি না। হ্যাঁ, এটা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু তাও হয়ে গেল। আমার একটাই শুধুই আছে, আমি ওপেন সি আমি খুব একটা ট্রাস্ট করি না। আমি ওপেন সি থেকে যখনই কোনো কিছু ইয়ে করেছি, কারণ ওপেন সিটা আমার বরাবরই কম্প্রোমাইজড হয়ে গেছে, জানি না কী করে হয় না হয়। তা আমি রিসেন্টলি ওপেন সি এর সঙ্গে আমি আমার রনিনটা কানেক্ট করেছিলাম। রিসেন্টলি গোচিটা রিলিজ করেছে, সে গোচিটা আমি নিতে ইন্টারেস্টেড ছিলাম, তা সেই জন্যই আমি দেখছিলাম যে ওখান থেকে নেওয়া যায়, কারণ ওটা রন ইন ওয়ালেটে, মানে রন মার্কেটে ইয়ে করেনি। আমি সেই জন্য তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো আমার কাছে আদার ওপেন সি বা অন্য মার্কেটে কোনো কিছু এনএফটি আমার কাছে নেই, আমি শুধু শুধু রন মার্কেটে ফলো করি। রন মার্কেটে যেগুলো অ্যাভেলেবল সেগুলো নিই, আমার ওটা সেফ লাগে। কিন্তু প্রথম আমার সঙ্গে রন ইন মার্কেটে এরকম হলো, আমি জানি না, ইটস নট আ গুড সাইন ফর এ ইউজার, বাট আই থিঙ্ক they should look for it, make it more secure. 2FA সিস্টেম সিকিউরিটির জন্য সবচেয়ে বেস্ট এখন অব্দি, যা যা সিকিউরিটি আমি অব্দি ইয়ে করেছি। তা এরা যদি ওয়ালেটেও এই 2FA সিকিউরিটিটা বেস করে তাহলে খুব ভালো হয়।
অনেকেই সিকিউর হবে তাহলে। যাই হোক, যাই হোক, সামনে ভ্যালেন্টাইন্স ডে, কালকে তোমাদের সবাইকে আগাম শুভেচ্ছা থাকলো। এই টাস্কটা তো তোমরা অবশ্যই কমপ্লিট করে দিচ্ছ। আমি কিন্তু সব কিছুর জন্য ভিডিও আমি বানাই না, হ্যাঁ, এইটা তোমরা নিজেরা এক্সপ্লোর করে নেওয়ার মতোই টাস্ক ছিল এইটা, কিন্তু সেজন্য আমি এটা একটা ছোট্ট একটা ইয়ে করে জাস্ট টুইটারে দিচ্ছি, এটা আমি ইউটিউবের জন্য করিও নি ভিডিওটা। এগুলো নিজে এক্সপ্লোর করে নেওয়াটাই ভালো লাগে। হ্যাঁ, ডেভেলপারের জন্য আমি এসবগুলোর জন্য আর ইয়ে করি না, ভিডিও করি না, অনেকে করেও নি ওই জন্য। মানে এটা নিজে এক্সপ্লোর করে নেওয়াটাই ভালো। অবশ্যই আমি যখনই এটা শেষ করেছি তখন আমি জেনে গেছি যে কে অ্যাকচুয়াল হেডি, তাও আমি ওটা রিভিল করে নিই যাতে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা নষ্ট না হয়। যাই হোক, টুইটারে আমি কিছু আদার্স গেমস নিয়েও আলোচনা করি, তোমরা যদি এটা না খেলে দেখো ট্রাই করতে পারো। রাম্বেল আর্কেড বলে এখন একটা ইয়ে আছে, টুইটারে যাও, এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে তোমরা ইয়ে পেয়ে যাবে, যারা ফলো করছো তারা তো জানাই আশা করি। হ্যাঁ, রিসেন্টলি আমি আরেকটা ইউএসএ তৈরি করেছি অনেকদিন পর। সিলভারিং একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল একটা ড্রপ বল মোশনের উপরে কাজ করতে, তা সেটার উপরে আমি একটা ক্রিয়েট করেছি। এটা একটা মানে ফার্স্ট ড্রাফটটা আমি এখানে আপলোড করেছিলাম, ফাইনালটা আরেকটু পলিশড হয়েছে, তো সেটা আমি সাবমিট করেছি, দেখা যাক সেটা ইয়ে হয় নাকি। তারপর তোমাদের কাছে একটা আমার প্রশ্ন থাকবে যে কীরকম প্রাইস রাখা যেতে পারে। অবশ্যই গিভঅ্যাওয়ে থাকবে, এটা নিয়ে কোনো ডাউট নাই, সেটা তোমরা ধীরে ধীরে জানতেই পারবে। আচ্ছা, ও আমার সামথিং র্যান্ডম একজন ফর্ম হ্যান্ডের একজন কি বলবো অনেক দিনেরই একজন সদস্য, পিক্সেলসকে অনেক দিন ধরেই সাপোর্ট করে আসছে, তাই এটা আমার কাছে খুব ইয়ে যে ও আমাকেও সাপোর্ট করলো একটু আমার কোডটা ইউজ করে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা সত্যি খুব হেল্প করে। তোমরা তো এমনিই তো নাও, আমি চেষ্টা করি আমার তরফ থেকে যতটা সাপোর্ট করা, যতটা হেল্প করার। হ্যাঁ, তোমরা যদি হেল্প চাও তাহলে একবার হলেও আমার কোডটা ইউজ করতে পারো, which is কোড ব্যাবস। তোমরা এর নিচে এখানটা দেখতেই পাচ্ছ। হ্যাঁ, এটা আমার কাছে খুব ভালো একটা মোমেন্ট যে আমার এটা ইউজ করেছে। এই যা হয়েছে, আর সেরকম কিছু বলার মতো নেই। পরবর্তীকালে আবার থ্যাংকস ট্রেসি, ধ্রুব, ইভলিউটেড গেমিং ফর বিং উইথ মি। তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা আমার দরকার, তোমাদের প্রেজেন্সটা না থাকলে আমার খুব অসুবিধা হয়। আমি একা সত্যি মানে একা একা বক করতে পারি না। আজকে একটু বেশিক্ষণ ধরে করলাম এই কারণে, কারণ তোমরা এঙ্গেজ ছিলে, তা সেটা আমার কাছে খুব হেল্পফুল। কমিউনিকেশন ল্যাঙ্গুয়েজে একটু এরার আছে, একটু সমস্যা আছে আমার, আমি ইংলিশ বা হিন্দিতে অতটা স্মুথ না, হিন্দিতে তাও কিছুটা বলতে পারি, বাংলায় খুব সহজ, সেই জন্য বাংলাতেই আমি স্ট্রিমিংটা করছি। হ্যাঁ, তবে জানি না একেবারেই লিটারেট তা না, সেগুলো আমি অন্যান্য ভিডিওতে করি। হ্যাঁ, আমি লাইভ বলতে পারবো না, আমি সেটাতে আমি অতটা ইজি না, রেকর্ড তো অবশ্যই করতে পারবো, সেটার জন্য অন্য ভিডিওগুলো দেখতে পারি। I think no one is here right now. Okay. So have a good weekend. Have a nice day. See you tomorrow. Bye. Are you leaving? Didn't you forgot to do anything? Like subscribe? You know the drill, right?